En til sineliden vanlig leeftale I et rolig nabolag, skål snart avslørt. Hemmeligheter som ristet bade Utleier og naboer. Bakla ki drar skjulte leietakers en stir av kaos, Gels og bedrag, som engen kan ha forstilt seg. Richter begynte y spri seg, tegnbil til sjokkerende avsløringer. Og stemmingen I bygerden gikk fra still trigget til utholdig spenning. Vorden kan en person for seg euro. Og hva skjer en skjer sandheden endelig, ik lenger kan hold stolt. Asterisk Utleieren, som vi kan kall Henrik. Var en man I fentirin som had brukt til sitt voksen liv p, y big up et stabelt og treit fundament. Han I den liten bygerd I et kenten av byen, en plass for familier, studenter og ungpar, kan fin et rimelig sted y bil. For Henrik var ik eindemen bear en investering. Det var et livsverk. Et symbol p med slitt, opspart midler, og en tra p et folk flest, var hederlig og respektful, dersom de fikk en chans. Verdigen hans var rut nepriget, men p en positiv mtt. Han brukt morgene p, wijskjek vedlikehold I bygren. Hils p liboa og scourge for et smakting bil fixet, for de utviklet seg til større problemer. Kveldin tilbrakt han of p tukanet, I sin egen leilight, I farstedesg. Medeviser spredt ut over bordet, og kaffekoppen stad ved siden av. Han levd enkelt, men han foldt seg tilfreds. Leitakeren var som en liten utvidet family. Mange av dem had bad I bygren I rives, og Henrik var kent for I var en rimelig og tilpasningsdyktig utleier. Han krevde aldri mer enn det som var rettferdig, og han behandlet alle med respekt. Til gengæld fikk han rå stabilitet og en bygud som var bad riddig og veldervet. Det var en gjensidig forståelse som had fungert I mange år. Men alt det skal endre seg, det NNY. Leitaker flyttet inn I Andre ETSG. Han het Camilla, en kvinn I tredirin. Som til sineliden virket normal, da han først met Henrik. Han had en pen facade, kledd I modern klær, og med en charmeren ton I stemmen. Han betalte depositum uten y null, og virket som et ideelt tilskudd til nabolaget. Henrik engen grunn til y bekymmer seg. Likevel var det ting ved hen som Henrik, merket allerede de farst uken. Han ungikk jeg kontakt ensure han spurt hvordan han had det, og han had en tendens til y kom og g, p uvenlige tidspunkter. Detaljer, som et leisin I leiligheten hens var p hel natten, eller et det oft luktet styrkt av reik og alkohol I oppgangen. Nabaien bemerket det hogs, men I begynnelsen vil det bære, nevnt I for befarten. Henrik, som alltid had en instinktiv forlals for hvem han kan stå p, kent et leit ubehag, voks I bakket. Han privd y skiv det anna. Ali fortuner en chans, tenkt han. Kanske Camilla Bear var I en vanskelig livspace. Han var ik typen til y dio mennesker for raskt. Men samtidig had han sett nok I sitt lev, til y vit et SMA varselsignaler. Sjelden var uden betydning. Ilpet av det nest mandedin begynte verdigen y forandre seg. Henrik merket et nabaien, I bygren bil mer reservert. At de ungikk y bruk fellesomrein ensure Camilla var dur. Han fikk higher historier high music til lengt pinat. Gestersong kom, og gikk til alle dugnetstider, og traprum som stadig bil forsupplet. Han forsken, y ta det rolig, y behandle situationen professionalt. En advarsel her, en påminnelse der. Men Camillas var alltid med et koldt smil, og en unskaldning som virket injuvd. Det var p, det tidspunktet. Henrik begynte y fall in euro, han ikke kent p mange ear. Hans fredelig routine, den balansen han had bigged up over tid, begynte y slay sprekker.
For farst gang P lenge volt han ik controllen over bygren hans var trut. Og innerst in vist han. Dat var bear beginnelsen. Aj va Camilla strult back sin facade. Var lengt mer alvorlig en noen koneen. Det startet I det sime. Nesten som bagateller. Men med Camilla bulver bagatell en brick. I et stir monster of kaos som. Henrik snart ik langer kon ignore. Farst var det stein. High music som beginte sent peakvelden, og fortsatt til langt ut p natten. Drar som slamret, stemmer som steg til roping, og latter som feilt oppgangen. Flurganger veknet the bein, I bygren of bricket, og Henrik fikk telefoner midt p natten fra Fortvilt Libor. Han tok det farst rolig, gikk opp og banket p deren. Først, og forklar situationen. Camilla pnet altid med et tilsinneliten vennlig smil, og en beklagelse. Det skal ik gjenta seg, virket han si med blikket, men natten etter var alt som før. Skamrotet. Spelpasser som vil stand I oppgangen. Halvspist matrister kastet I fells spellkasser uten lock, flasker og boxer som rulet ned trappin. For Henrik, som altid had orden og grenslight, som en grunnpiller I bygren, var det mer en ulemp. Det var et direkt angrep p strukturen han had byggt opp. Han snakket med Camilla Flurganger, men vergang bull han mot med skoldertrekk eller en aggressiv tone. Etter vert begynte nebaing I riger. Et eldre ektpar I tredje etage, for det I flyttet etter mer enn 10 år I bygren. En smag famnes, et barnediers var redda for, ygi oppgangen, enskiar, Camilla had besek. Spenningen I heel bygget, og mer enn spent, og Henrik merket vorden blikking til de andre beborn, og vent må hem. Det var som om det forventet, at han skal lose problemet, og hverdag som gikk uten endring, folk som et stikk I riggen, men Camilla had flirsider. Han begynte spill et spill Henrik ik var forberedt p. Enskiar han tok opp problemen, svart han ik lenger med unskavninger, men med trussler. Han hevdet at han had retigater, at han trakasserte hen, at han ik had lof, til I still spørsmål ved hens livsstil. Han hintet til at han kan kontaktmyndigheten og rapporteriam for diskriminering. Det var nytt territorium for Henrik. Han had altid folk reglin, hat klar contractor, gjort alt etter boka. Likevel var det som om Camilla visst nøyaktig vorden han kan snu situationen p hadet. Han var ik bare en vanskelig leitaker, han var en strateg, en som levd p konflikt. Snart begynte han manipular nebain ogsk. En kelt inger bebuer, fikk hire et Henrik var en uretferdig Utleier, som utnyttet sin leietakers. Han plantet rikter I korridoren, visket I rin til dem som var misfornøyd med smakting. Sakin han brukt var ubetydelig. En drippend kran som ik vil fikset rask nok. En klage p var runningen. Men han forstret dem til bevis p at Henrik var ujugelig og hensynsløs. Var jeg blikket for Henrik begynte mistgrepet. Ik 40 han ik had ret, men 40 han for farst gang, kjentet mak balansen I sitt eget big var I ferd med tip. Skamskadin. Farst SMA, Merker p vegin, et adelagt hintak, Brenmerker I trappen. Deretter ver. Hol I gipsvegger, knust vinduer, vanskater som, spread sig for Camilla's bad, og ned I leiligheten under. Kostnadin skjud I verret, og Henrik vist, at engen av de andre leitakerne had forsaket det. Alt pekt mo Camilla da han konfronterte hen, exploitert hun. Hun stod I dyrkningen med gin som linte, og med en stems iskold at Henrik sender husket den I merret. Hun trut hem med advokat, essen hun vil sak seg hem for trakassering, og at hun vil scourge for, at hun mistet heel bygredden. Hun hevdet hun had contacter, at hun vist vorden hun skal adeleg hem.
Henrik forsto at det, ik langer bear var, en when I det var en krig. Han begynte y samling bevis. Han tok bilder av skadin, lagret alle tekstmeldinger og skrev ned detaljer om verhendels. Han snakket med de andre beboerne, opfordret dem til y sti sammen. Men frykten Camilla had planted, var dip. Mange av naboering the gret seg for y sti frem. Det var redde for represalier. Redde for at han vil gjøre livet deres enda ver, som om det ikke var nok, begynte Henrik y måtte anonym brev. Sm I lapper, I postkassen, skrevet med hard handskrift, slut y plage Camilla. Vi vette du driver med. Han kan ikke bevise de kom fra hen, men alt tydet på det. Det var psychologist krigføring, og det begynte weiter på ham. Sav lus netter bol mer vanlig, og dagen hans bel fylt av en constant euro. Sn dag dukket politiet opp. Camilla had levert en klage mo ham, for han pastå, at han jo lovlig, had gigit in our leiligheten hens, og trakassert hen. Henrik var sjokkert, anklagen var fullständig falsk. Men selv en falsk anmeldelse kan skade riktet hans, og han visste processen vil bli bed lang, og admittend. Det bell et vendepunkt. Henrik, som alltid had vært forsiktig og rolig, kjent et reseri vokse seg. Han innsket Camilla had tenkt å presse ham helt, til han britt sammen. Eller til han ga opp, og solgt bygruden. Men Henrik had ikke brukt et helt liv på y big debt, for y case det bort. Han bestemte seg for y slay tilbake. Ik med vold, ik med trusseler, men med det enest vipenet. Camilla ik kan kontrollere. Fakta og loven. Likevel visst han et kampen bear vitt had begynt. Og mens han satt ved kukenbordet en sen kveld, med bunker av papir foran seg, bilder av skadin og notater om hendelser, hørt han plutselig lyden av glass, som knustet opp gangen. Hørte hans hoppet I bristet. Det var ikke bear en konflikt lenger. Det var en kris på randen av YXPLODE, re.hva Camilla had planlagt som sitt nestrekk. Vil sjokkere ikke bear Henrik, men heel nabolaget. Det heel kulminerte en gurd torsdag morgen. Henrik had forberedt seg av ukevis. Mapper full av dokumentasjon, bilder, vitnutsing for det madigste buying, utskrifter av tekstmeldinger og leidoptik for netting med brikk. Alt surlig sortert av en koffert. Han visste dagen vil avgjøre alt. Enten gjenvinn kontrollen over bygruden og sitt eget right, eller se alt falla fra hverandre under Camillas manipulerende grep. Camilla ankom rettsmittet med en selvsikker mind. Han had på seg en svart kake, heiret stramp bakover, og han bar en bunk papir han, hevdet var, bevis, på Henriks trakassering. Han nikket til advokaten sin, en kald og aggressiv figur som, essa til y glid seg til y rive Henrik I filler.doms til lens atmosfære, var elektrisk. Det tilsted evern nabein, som had valgt y vitten, satt på Bakerstrad. Noen nervøs ut, Andre sint. For mange av dem, had det vært et merit som had vært alt for lenge. Det visste at resultatet av saken, ikke bare vil avgjøre Henriks fremtid, men også deres egen trygget. Camilla startet styrkt. Hennes advokat lay frem en fortelling om en Mexic Utleier, som had trakassert en uskyldig leiettaker. Han beskrev Henrik som en man, som presset sin leietakers til leidiet, som ikke respektet privatliv, og som skapte et klima av frykt. På overflaten virket det overbevisende. Han snakket med overbevisning, stemmen dirret akkurat nå til I vekk sympati. Noen I salen satt til white file, og Henrik kjent hørtet hammer, svar det hans tur. Henrik reist seg, med en ro han selv ikke forstå hvor kom fra. Han pennet kofferten, trakk from dokumenting et etter et. Bilder av Adelaide Vegger, spell I oppgangen, vitnemål fra naboer som,
had oplev trussler og trakassering. Textmeldinger der Camilla skrev ting som avslørt hens nader. Sarkastisk kommentarer, til og med trussler. Dommeren lenti seg frimarer, ginin smålet ettervert som flør bevis, billagd frem. Verm up, vert bild, ver rapport, tegnet et klart bild. Det var ikke en undertrykt leitaker. Det var en kvinn som had brukt manipulasjon og frykt som vipen. Si skjedd det uventet. En av naboen, en still man fra andre etterski som til da had vært taus, reist seg plutselig. Med skjelven stem fortalte han om netten da Camilla had banket p daren, hans midt p natten. Trup med ta hem, vis han vitnet må hen. Han beskrev hvordan han had skremt barna I bygget, hvordan han had adelagt faliserialer og trup andre til, taushet. Det var jeblikket de stillheten I retselen britt sammen. Flør naboer nikket, noen begynte fisk bekreftend. Det var som om frykten endelig snett sitt grep, og sannheten veltet ut da Camilla mistet kontrollen. Han avbrett vittnemplet, rapte alt var leun, slå hinden I bordet. Ansiktet hens var forvrengt adversary, og den rollemasken han had brett gjennom hel prosessen falt fullstendig sammen. Advokaten hens forskudt I ro hen, men det var for sent. Dommerens direkt p hen, og I det jeblikket forstå alle I rommet. Bildet han had molt av seg selv var smadret. Klimikset en tid sitt høydepunkt da dommeren leste opp beslutningen. Camilla bul dmt til umedelbar og kastels. Han emtit betale erstatning for skadin han had pifert by graden, samt saksum kostninger. Det var et bear en seier for Henrik. Det var en total collapse of Camillas facade. I det kennelsen fault. Opstod det kan rungen stillhet I salen. Camilla stod frosset, som om hun ik kontrad spillet hens var avslørt. Hun stirret p Henrik med et blikk fylt av hat, men bak det hattet til panik. For first gang var hun den som stod uten vipen. Naboen reis seg sagt, noen med tar I gining, andre med lettelsen sukk. Henrik kent tinden lett fra skoldring. Ik 40 kampen had vært enkel, men 40 han had overlevd den dat men selv, etter den explosive avslutningen, visst Henrik et konsekvensen vil liv videre. Camilla var bort, men Arrhenion had etterlatt I bygruden, I veggen, I naboens minner, I hans Aegean shell. Vil ik forving med det farst. Det var ik bear slutten p en conflict. Det var slutten p en epok, og begynnelsen p en ny virkelighet. Da kennelsen var falt, og Camilla beldiemt til umedelbar og kastels, satt stillheten tungt over retselen. Det var en stillhet som bar mer enn lettels. Den var mettet av sjokk, av med frykt som nu had fått en slutt, og en langsom erkjennelsen at rettferdigheten virkelig had seiret. Henrik bul stand et jeblik, nesten ut av stand til pust. Kroppen hans var spent, som om hjernen ikke klart tråd kampen faktisk var vunnet. Camilla bel fordat, ikke handjern, men med et ansikt som bar preg av total nederlag. Ginin hens flakket fra side til side, desperat p letting etter en sisti veiat, en sisti lien, kast p bordet. Men alt var allerid avslørt. Masken var nast. Det var ingen vei tilbake. I dagen som folkt på selv at kastelsen et vendepunkt I hel nabolaget. Politiet ankom bygruden tidlig en mandag morgen. Flør naboer stod I vindveien, og folkt med de Camilla bultfunget, til pakk det leiligheten, fikk lov til ta med seg. Resten, beknust mot blin, de adelait veggen, restin av med forakt for fellesskapet, stod igjen som en fysisk påminnelse om alt hun had adelagt. Henrik var det jeblikket, bed en seier og en bird. P den siden had han vunnet. Han had bevist sin uskuld,
Secret bygridden mo vidier sabotasje, og genoprettet sit eget right. P. den Andre Sidden Stohan nu mit ironi, of alt Camilla had gjort. Hun had spilt sitt spill slenge, het self in Rettferdigdom, ik kon viskat. Areni, nabijn beginte langsamt, why poest letter. De barnesang tidliger had gigit runt med frikt I blicket, vigit seg nu ut I bakkerden igjen. De elder nabijn sam had levd I constant euro, kon endelig sav om natten, uten y venti p ni trusseler eller natlig sammenstedt. Det var som om bygridden, I sit still, slitten itter, selv posted ut etter en kamp, den had brett p I revis. Men konsekvensen stoppet ik, ved de fysisk vegin. Rittin om saken spret seg. Avicin skriv SMA noticer, om utleierens optur med leietakers manipulationer. Og p nettet, og discussioni livlig. Mange som lest om saken. Paralleller til egni erfaringer. Naboer som had misbrukt fellesskapet. Konflikter med leitaker eller Utleier. Og historier om worden makt, kan forvrenge et nabolag. Hendelsen fick et liv, lengt utover bygridens grenser. Henrik selv billig helt fri. Han mørket vorden kroppen hans fortsatt, reagert med over gang telefon rint sent p kvelden, eller en skjer han hørt hard skritt I oppgangen. Selv etter at Camilla var bort, sakriflexing igen. Han visste det var en del av prisen, for why hastet I stormen slenge. Rettferdigheten var vunnet, men prisen had vært high. Likevel var det også en annen side. Henrik optiget et flerav nabijn, som tidligere had holdt seg en av frikt, nu begynte wine krum seg. Det takket ham for why hastet opp for dem, for why had tatt slaging de selv ik vidget. En kelt tilbud seg why hjälp til med why repareer oppgangen. Mail over de Adelaide vegging, rid op I kelleren, som had blitt forsupplet. Samholdet som had vært adelagt under Camilla's regime, begynte langsomt why genutst. Det opstod, til og med en slags ny respekt for Henrik som Utleier. Ik lenger bear med en som krevd husly, og skurget for reparasjoner. Men en som had stood up for Rettferdighet selv, inkjar alt stop I spill. Den ny rollen ga hem styrk, men ogsken diaper forstelse for skjulte et nabolag, kan vire en chartilliten brights. Camilla skebna bulmindra, kent etter at kastelsen. Noen ment hun had flittet til en annen by. Andre say hun bad midlertidig p at Herberch. Det spilt engen roll. For Henrik og nabijn var det viktigst at hun var bort, og at hens makt over dem var brutt. Men mening om hen vil stand som et mørkt echo. En et varsel om worden en enkelt person, drevet av hevnlist og manipulasjon, kan forgift et helt fellesskap. Henrik brukte nest manadin p, why big op begin det Camilla had revet ned. Ik bear fysisk, men ogsk emisjonalt. Han organisert meider med nabijn. Sat I gang fells dugnader, og pit op for et alikun kom med forslag til forbedringer I bygrin. SMA steg, men betydningsfull. Han forstod kampen ik bear had vært mo in person. Men mo frikten som had hold alifan historien. Om Camilla bulstand, som en fortelling de delt med ni beboer. Ik for why spree frikt. Men for why min om hva som kan ske en charman lar konflikter vox I stille. Den belit symbol p, styrken I wise de samlet. P victiden of why meet juret fur, den vokser seg ukontrollerbar. For Henrik biel det en, personlig pamenels om et Rettferdighet aldri gratis. Han had kempet og vunnet, men han had også blitt forandret. Kempen had tat p, men den had også gitt ham en urekellig vishet. Et sannheten alted, til slut, finner veien frem, selv enkjør mørket forsikker why strul den. Og slikkente det som begynte, som en still liv tali med why bli en history om makt, manipulasjon, og den endelig siren for Rettferdighet. En history som skal liv vidier, ik bear som et min,
Men som en advarsel. Inchiar lyset fault en I bygrens opgang igen, faults det som en ny beginnels. Ik perfect, ik smertefree, men echt. En ny epok, der fellesskapet had reist seg fra skygen. Og der en man som nesten had blitt nust, stå styrker en noen gang.